الجملة المقلوبة في اللغة الإنجليزية inverted sentences in English. الجملة المقلوبة يتم فيها عكس مكان الفعل والفاعل كما هو الحال في السؤال، فبنبدأ بالفعل المساعد ثم الفاعل وبعدها الفعل الأساسي. بنستخدم صيغة الجملة المعكوسة أو المقلوبة للتأكيد على المعنى وجعلها رسمية أكثر، أو لإضافة معلومة للجملة مثل النفي أو التقليل من الفعل أو التزامن ما بين حدثين. بعض الإكسبريشنز أو التعبيرات المستخدمة في الجملة المقلوبة أو المعكوسة not only but also, hardly when, so that, little, never, scarcely when, such that, no sooner than، وتعبيرات تانية هنشوفها من خلال الأمثلة. نشوف مع بعض أول حاجة not only but also، ليس فقط ولكن أيضا. بنلاقي جملة زي اللي عندنا the police were late, they didn't bring a search warrant. المفروض ان احنا نربط الجملتين دول ب not only but also، فبنبدأ ب not only ونجيب ال auxiliary verb أو ال helping verb الفعل المساعد. بنقول not only were the police late but also they didn't bring a search warrant. لو هستخدم not only but also في نص الجملة بقول the police were not only late. ممكن استخدم subject ما بين but also، بقول but they also didn't bring a search warrant. نشوف جملة تانية the boy studies hard, he has time to play games. ببدأ بنوت اونلي ونخلي بالنا الفعل الأساسي هنا آخره اس، يبقى هجيب طبعا does كفعل مساعد. يبقى not only does the boy study، فعل طبعا هيكون في المصدر hard but also أو but he also has time to play games. أو ممكن أقول the boy not only studies hard but also he has time to play games. Test yourself. نشوف الجملتين اللي عندنا she is a great player, she is a brilliant writer. نستخدم not only but also، نبدأ بيها بنقول not only ونجيب الفعل المساعد is she a great player but also a brilliant writer، لأن الفاعل هنا she والفعل كمان is في الجملتين زي بعض. الجملة الثانية he ate fries and burger, he drank fizzy drinks. نستخدم not only في بداية الجملة بنقول not only did، لأن عند الفعل الأساسي هنا ate فعل في الماضي، يبقى not only did he وأجيب الفعل في المصدر eat fries and burger but also أو but he also drank fizzy drinks. No sooner than لم يكد إلا أن بتستخدم للربط ما بين جملتين فيهم تزامن ما بين ال two actions اللي في الجملة. He had finished studying, he watched the movie. لو بدأت ب no sooner بقول no sooner had he finished، يعني صيغة الجملة كأنها صيغة استفهامية. had he finished studying then، وكمل الجملة الثانية he watched the movie. ممكن أقول كمان he had no sooner finished studying than he watched the movie. Number 2 first I arrived then it started to rain heavily. أنا عندي هنا ترتيب للأحداث، بقول first يعني أولا then يعني بعد ذلك، يبقى أقول no sooner did I arrive لأن الفعل هنا arrived في الماضي البسيط، يبقى قلت did I arrive then وأكمل الجملة الثانية it started to rain heavily. لو بجيب no sooner في نص الجملة بقول I no sooner arrived، no sooner قبل الفعل الأساسي arrived then وأجيب الجملة الثانية it started to rain heavily. Test yourself. I prepared my books, I went to school. بقول no sooner did I prepare my books than الجملة الثانية I went to school. He had met me, he informed me of his success. No sooner had he met me than he informed me of his success. Hardly when نفس الكلام برضو، استخدام كلمة hardly when معناها لم يكد إلا أن للتزامن ما بين حدثين في الجملة. I had closed my eyes, the telephone rang. ببدأ بكلمة hardly بقول hardly had I closed my eyes when the telephone rang. I had hardly closed my eyes when the telephone rang. Number 2 she reached the station. وصلت المحطة. The train left. القطار غادر. ببدأ ب hardly جملة في الماضي البسيط، قلت hardly did she reach the station when the train left، أو she hardly reached the station when the train left. Test yourself. We had left the house, we missed the jewels. الجملة الأولى في الماضي التام ببدأ ب hardly بجيب had كفعل مساعد، بقول hardly had we left the house when وكمل الجملة we missed the jewels. We arrived at the football field then the game started. ببدأ ب hardly وأجيب did لأن الفعل الأساسي عندي في الماضي البسيط، بقول hardly did
we arrive the football field when the game started. Scarcely when نفس كلمة hardly when I had entered the class the headmaster called me. ببدأ ب scarcely وأجيب الفعل المساعد had بعدها. Scarcely had I entered the class. طبعا enter تصريف ثالث لأن had عندي فعل مساعد ولازم had لما يكون موجودة في الجملة بيجي بعدها التصريف الثالث للفعل. طبعا زمن الماضي التام. Scarcely had I entered the class when the headmaster called me. لو جبت scarcely في النص بقول I had scarcely entered the class when the headmaster called me. My brother found his watch. He lost it again. ببدأ ب scarcely did لأن found عندي فعل في الماضي البسيط. Scarcely did my brother find فعل في المصدر his watch when he lost it again. أو بقول my brother scarcely found his watch when he lost it again. Test yourself. My father got up. He left for his work. أبدأ ب scarcely أو scarcely did my father get up when he left for his work. Number 2, the pupil sat for the exam. He forgot everything. الفعلين في الماضي البسيط بقول scarcely did the pupil sit for the exam when he forgot everything. So that. So بيجي بعدها الادجective الصفة. بنشوف الجملة اللي عندنا. The party was very interesting. We enjoyed it very much. لو بدأنا بسو بجيب بعدها الصفة وبتيجي الجملة بعد كده inverted sentence يعني جملة مقلوبة أو جملة معكوسة. بنقول so interesting was the party that we enjoyed it very much. لو هنجيب so that في نص الجملة بنقول the party was so interesting that we enjoyed it very much. He drives his car very fast. Therefore he usually pays fines. هبدأ بسو بجيب بعدها الصفة. هنا في الجملة عندي ظرف بجيب ظرف بعد سو يبقى إذا سو يجي بعدها صفة أو ظرف. بقول so fast does he drive لأن الجملة هنا في المضارع البسيط عندي الفعل drives عشان كده جبت الفعل المساعد does وبعدها he وبعدها drive فعل في المصدر. So fast does he drive his car that he usually pays fines. أو ممكن أقول he drives his car so fast that he usually pays fines. Test yourself. She sings beautifully. I admire her voice. هبدأ بسو بيجي بعدها الظرف أو الصفة. هنا عندي ظرف بقول so beautifully does she sing that I admire her voice. He was clever. He passed the examination. هبدأ بسو يجي بعدها الصفة أو الظرف. هنا عندي في الجملة في صفة بقول so clever وأعكس الجملة بقول was he وبعدها that وأكمل الجملة التانية he passed the examination. Such that. كلمة such بيجي بعدها الnoun أو ممكن أجيب adjective plus noun. He is very strong. He can defeat his rival. هبدأ بsuch بقول such a strong man is he. بعد such جبت a strong man لأنها مكونة من صفة وموصوف علشان تكون جملة اسمية بقول such a strong man وبعدها ال inverted sentence is he وبعدها that وكمل الجملة التانية that he can defeat his rival. أو ممكن أقول he is such a strong man that he can defeat his rival. ممكن كمان أجيب الناون من strong أجيب كلمة strength بقول he has ما أقولش he is بقول he has such strength that he can defeat his rival. Number 2, the problem proved to be very difficult. None could solve it. هبدأ بsuch بقول such a difficult problem. Did it prove to be that وكمل الجملة التانية none could solve it. طبعا بدأت بsuch وبعدها صفة وموصوف a difficult problem وبعدها ال inverted sentence did لأن الجملة في الماضي البسيط وبعدها it هنا تعود على البروبلم وبعدها prove فعل في المصدر to be بكمل باقي الجملة وذات طبعا بكمل باقي الجملة. أو ممكن أقول it proved to be such a difficult problem that no one أو none could solve it. Test yourself. She was polite. Everyone respected her. هبدأ بsuch أو such a polite girl أو such a polite woman وبعدها ال inverted بقول was she that وكمل الجملة التانية everyone respected her. He always tells dreadful lies. Nobody believes him. هبدأ بsuch بقول such dreadful lies. طبعا أنا عندي كلمة lies هنا جمع عشان كده dreadful بدون a أو an قبلها. قلت such dreadful lies does he always tell that وكمل الجملة التانية nobody believes him.
عندي مجموعة من الكلمات اللي ممكن أبدأ بيها الجملة وتحول الجملة إلى inverted sentence، يعني جملة مقلوبة أو جملة معكوسة. نشوف الكلمات اللي عندنا. I shall never forget your kindness. لو بدأت بكلمة never الجملة هتكون inversion. هقول never shall I forget your kindness. She only now understood the problem. أبدأ ب only now، وخلي بالنا الجملة هنا في الماضي البسيط، قلت only now did she، ورجع الفعل للمصدر understand the problem. He little expects to see his friend at the library. هبدأ بكلمة little، هتكون الجملة inversion. الجملة في المضارع البسيط عشان كده قلت little does. He expects، طبعا فعل في المصدر عشان في كلمة does بعد كلمة little، وأكمل to see his friend at the library. We have rarely been as excited as when our team won. هبدأ ب rarely وبجيب inversion بقول have we been as excited as when our team won. He has never been as annoyed as when he lost his phone. هبدأ بكلمة never وبعدها صيغة الانفيرجن has he been as annoyed as when he lost his phone. Tourists seldom visit this old city. هبدأ بكلمة seldom تحول الجملة إلى inverted sentence وبعدها هقول do tourists visit لأن الجملة في المضارع البسيط وأنا عندي هنا visit الفعل بدون أي إضافة في النهاية، عشان كده الفعل المساعد هيكون do والفعل عندي tourists والفعل زي ما هو visit وبكمل this old city. Thank you for watching.